Hi children, welcome back to social science class. What we have learned in the previous class, do you remember? Yes, variation in atmospheric pressure. Then atmospheric pressure and altitude. Then atmospheric pressure and temperature. Then we learned atmospheric pressure and humidity. Now, let's moving on to the next topic, global pressure belt. Are you ready? If you are ready, let's begin. Children, Earth's surface is divided into different pressure belt. See, polar high pressure belt, 60-degree subpolar low pressure belt, then 30-degree subtropical high pressure belt, then 0-degree equatorial low pressure belt, then 30-degree subtropical high pressure belt, then 60-degree subpolar low pressure belt, and 90-degree south polar high pressure belt. These are the different pressure belt. Children, now let's moving on to the next topic, equatorial low pressure belt. See, this is the zone where the sun rise fall vertically throughout the year. The sun vertically over throughout the year in this zone. Listen. So hence the temperature will be high in the zone all year. In all the year, the temperature will be high here because the sun rises vertically over the equator throughout the year. That is why the temperature, hence the temperature will be high in the zone in all year. So listen, the air expands due to the sun's heat and rises up on the massive scale. You know that the sun will be expand from here and on the massive scale. This is the reason for the low pressure experienced throughout the year. So here we can feel the low pressure in the equator area. So listen, the equatorial low pressure belt is situated between 5-degree north and 5-degree south. From the equator, 0-degree latitude equator, from the equator, 5-degree north and 5-degree south is the equatorial low pressure belt situated. Clear? Then, as the air in the zone ascends on the large scale, we already told that the air will be ascends on a large scale. Winds are very feeble here. Here the winds are very weak. Feeble means weak. So this pressure belt is known as doldrum. So this is a very important one. This pressure belt is also known as the doldrum. Doldrum means there is no winds. There is no winds. That is known as the doldrum. So the region was nightmare for the ancient mariner. പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പായക്കപ്പലിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മറീനേഴ്സിന് വോയേജേഴ്സിന് ഈ ഒരു സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും പേടി സ്വപ്നമായിരിക്കും because there is no wind. This is known as the doldrum. Got an idea about the equator low pressure belt? Okay. Children, now let's moving on to the next topic, subtropical high pressure belt. The hot air ascending from the equator low pressure belt cools gradually and subsides at the subtropical zone due to the rotation of the earth. It means from the equatorial region, the air ascending to the subtropical region. So the air gradually cools down. Air തണുത്ത് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് we can feel here high pressure. Clear? Then the next topic, subpolar low pressure belt. Here, as the zone is close to the pole, the air is colder here. Though the cold air remains close to the earth, the air is thrown away due to the rotation of the earth. As a result, low pressure is created. ഇവിടെ നോക്കൂ,
സബ് പോളാർ റീജിയൻ പോളാർ റീജിയനുമായിട്ട് അടുത്തതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ കൂളായിരിക്കും ഏത് സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ കാറ്റിനെ ചുഴറ്റി എറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ദെൻ now let's move on to the next topic, polar high pressure belt. Polar high pressure belt. This zone experiences severe cold throughout the year. The air remains chilled under the extreme cold that prevail over the poles, and this contributed to high pressure in the region. നമുക്കറിയാം ഈ പോളാർ റീജിയനിൽ എപ്പോഴും തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എപ്പോഴും തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. Variations in the amount of solar energy received and the rotation of the earth contribute the formation of different pressure belts. The pressure belt shifts according to the apparent movement of the sun. The pressure belt shifts northward during the period of sun's northward progression and towards the south during the period of its southward progression. Children, now let's moving on to the next topic, atmospheric pressure and winds. See, global variations and the atmospheric pressure lead to the formation of wind. The horizontal movement of the air from high pressure zone to the low pressure zone is called wind. Listen. Global variation in the atmospheric pressure lead to the formation of winds. ഇപ്പോൾ വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറിലേക്കുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിസൺ. സോ there are different types of winds on the earth's surface. We know that there are different kinds of winds ranging from light breeze, ചെറിയ കാറ്റ് മുതൽ, which make leaves flutter. നമുക്കറിയാം ഇലകളൊക്കെ മറ്റേ ചലിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില കാറ്റുകൾ കൊണ്ട്. ആൻഡ് സൈക്ലോൺ ദാറ്റ് കോസസ് വേവ്, വലിയ സൈക്ലോൺ ഉള്ള കാറ്റുകളും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതെന്ത് ചെയ്തു, ധാരാളമായിട്ട് ഡാമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാറ്റുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ലിസൺ. വിൻഡ്സ് ആർ നെയ്മഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ദേ ബ്ലോ. എവിടെ നിന്നാണ് കാറ്റ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കാറ്റിന്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ നൽകുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾ സൗത്ത് വിൻഡ്, സൗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റുകളാകുമ്പോൾ അതിന് സൗത്ത് വിൻഡ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു. വിൻഡ്സ് ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദി സീ will be saturated with moisture, whereas moisture content will be less in the wind blowing from the region. നമുക്കറിയാം കടലിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന കാറ്റുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റുകളായിരിക്കും. മരുഭൂമിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നോ അടിക്കുന്ന കാറ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. Listen, the speed and direction of the wind are based on pressure gradient, Coriolis force, frictions. The speed and the direction of winds are based on pressure gradient, Coriolis force and friction. We can discuss this in details. Now let's discuss pressure gradient in detail. Atmospheric pressure is not uniform everywhere on the Earth's surface. The change in pressure with horizontal distance is termed as pressure gradient. The pressure gradient is said to be steeper when the pressure difference is more. Now, let's moving on to the next topic, Coriolis force. Freely moving bodies get deflect to the right in the northern hemisphere and the left to the southern hemisphere. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സഞ്ചാരദിശയുടെ വലത്തോട്ടും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സഞ്ചാരദിശയുടെ ഇടത്തോട്ടുമാണ് ചലനമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡീസ് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ദ റൈറ്റ് ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോരിയോലിസ് ഫോഴ്സ്. ഇത് എർത്തിന്റെ ഭ്രമണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കോരിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോരിയോലിസ് ഫോഴ്സ്.
This force increases as it moves towards the poles from the equator. The equator നിന്നും പോളിലേക്ക് നോർത്ത് പോളിലേക്കും സൗത്ത് പോളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിന് വേഗത കൂടുന്നു, മൂവ്മെന്റ് ഇൻക്രീസസ് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ അഡ്മിറൽ ഫെറൽ found out the winds in the northern hemisphere deflect towards the right and those in the south hemisphere towards this left due to the Coriolis effect. അഡ്മിറൽ ഫെറൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം അഡ്മിറൽ ഫെറൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി വലത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി ഇടത്തോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സോ ദിസ് ലോ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫെറൽസ് ലോ. അഡ്മിറൽ ഫെറൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറൽസ് ലോ എന്ന്. Got an idea about the Coriolis force? Okay. Now let's moving on to the next topic, friction, Gharshana. The speed of wind will be high over ocean surface and plains as the friction is less. On the other hand, the friction being more along difficult terrains and places with the dense forest cover, the speed of wind will be less in those places. Children, this is for today's class. What we have learned in this class? Yes, we learned global pressure belts. Then we learned pressure gradient, Coriolis force and friction. Hope you all have understood the topic well. I will meet you soon with a new topic. Be safe until we meet again. Thank you for being with me. Have a nice day.